Because all of us would like to know the meaning, not the literal meaning, experiential meaning. So that is why the suggestion came that we will every day morning spend about 5 minutes or 10 minutes. Because Nama is the only anchor. We can forget about all our studies, all our sadhyai, everything. We are trying to understand what is this subtle and mysterious power. The more we think about it, we come to understand why Papa placed it on the first page. So we now feel that Papa put this in the first page itself of his first book, because this is the base on which God has shaped my life. So he is sharing with us on that basis. Not that he has, you would have said, I don't know whether he has said like that, but we take it now like that. Because in 1925, when the first book came, if he chose to bring this, and later on we find more than 400 times he has used the word Ram in the first book. So that means we should not, it will be better for our spiritual progress if we get clarity on the word Ram right from the start. Think about it. These are all the thoughts he gave us now. The first article, you see, it was about 2 years ago that Ram first kindled in the heart of his humble slave Ramdas a keen desire to realize his infinite love. To strive to approach and understand Ram is to recede from the world of vanishing forms, because Ram is the only truth, the only reality. Ram is a subtle and mysterious power that pervades and sustains the whole universe. Birthless and deathless is He. He is present in all things and in all creatures who only appear as separate entities due to their ever-changing forms. To wake up from this illusion of forms is to realize at once the unity or love of Ram. Love of Ram means love of all beings, all creatures, all things in the world. Because Ram is in all is in Ram. Ram is all in all. To realize this great truth, we, who through ignorance feel as separate individuals, should submit ourselves to the will and working of that infinite power, Ram, who is one and all-pervading. How many times he has used in the first, So he wants us to get the clarity. What is Ram? Also, I think he wants to imprint in our mind that Ram is not limited to the form, he is a formless being. He has also come in that form. Okay, that is okay. But basically, essentially, he is Formless. power. He is a power, not tangible, not palpable. So when we chant Ram Nam, if it will be difficult for us to keep it up at the time of chanting. We are not used to it. We have not trained our mind. பப்பாவோட ஃபர்ஸ்ட் புக்கு கடவுளை தேடி எல்லாம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் புரியும் இல்லையா? என்ன புரியுமா? எல்லாருக்கும் புரியும் இல்லையா? பப்பாவோட ஃபர்ஸ்ட் புக் இன் குவெஸ்ட் ஆஃப் 1925 வந்தது. அதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜாக்கு நம்ம படித்தோம். அதில் ராம் யாருன்னு சொல்கிறார். ராம்னா என்ன? ஜஸ்ட் நோ வி சாண்டட் ராம் நாம். நோ Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. This Ram stands for what? 3 times in that mantra, Ram comes. So this Ram stands for subtle and mysterious power that he wants to hammer. Impersonal, nameless, formless,
indwelling, all pervading. Very difficult for us to understand because we have got name and form. Only through a symbol we can understand. So in his case, he was able to do that. So we have to do some extra sadhana to understand this, not in the usual way. So for the sake of you are hearing for the first time, we will slowly read this. This is the first article of his first book. O Ram, the truth, the love, the goal of human perfection. All hail, all hail. It was about 2 years ago in 1920 that Ram first kindled in the heart of his humble slave Ramdas a keen desire to realize his infinite love. To strive to approach and understand Ram is to recede from the world of vanishing forms because Ram is the only truth, the only reality. Only truth. Ram is a subtle and mysterious power that pervades and sustains the whole universe. Birthless and deathless is He. He is present in all things and in all creatures who only appear as separate entities due to their ever-changing forms. To wake up from this illusion of forms is to realize at once the unity or love of Ram. Love of Ram means love of all beings, all creatures, all things in the world. Because Ram is in all is in Ram, and Ram is all in all. Love of Ram means love of all beings, all creatures, all things in this world, because Ram is in all is in Ram, and Ram is all in all. To realize this great truth, we who through ignorance feel as separate individuals should submit ourselves to the will and working of that infinite power, infinite love, Ram, who is one and all pervading. By a complete surrender to the will of Ram, we lose consciousness of the body, which keeps us aloof from Him, and find ourselves in a state of complete identification and union with Ram, who is in us and everywhere around us. In this condition, hatred, which means consciousness of diversity, ceases, and love, consciousness of unity, is realized. This divine love can be attained by humbling ourselves to such a degree as to totally subdue our egoism, our self-assertion as a separate individual existence. Having reached this stage, we, by the awakened consciousness of unity or love, are naturally prompted to sacrifice all the interests that concern the body for the welfare of our fellow men and fellow creatures who are all manifestations of the same Ram. This was the great sacrifice of Buddha, of Jesus Christ, and has been of Mahatma Gandhi in our own times. These three great men are the fullest manifestations of Ram, the great truth, the infinite love. Om Shri Ram. So yesterday we were trying to understand something about it. The first and foremost clarity an aspirant need while in quest of God is to have the right concept of God addressed by beloved Papa as Ram. This can be gained from this article. There are many who are doing sadhana. They do not know why they are doing it. Their conception of God is very limited and narrow. They must have, in the first place, a right conception of God before they try to attain Him. So that is why He gave this definition, subtle and mysterious power. இது புரியறதுக்கு நேற்றுக்கு என்ன தோணிதுன்னா, நம்ம தலையிலேருந்து
காலோடு அந்த விரலோடு அத்தம் வர நான் தெரியும் இல்லையா? அங்கே ஒரு கொசு வந்தால் கூட எனக்கு தெரியும், இங்கேருந்து வந்தால் தெரியும், இங்கே வந்தால் தெரியும், எங்கே வந்தால் தெரியும் இல்லையா? ஆனால் இந்த நான் எங்கேயா லோக்கலைஸ் பண்ண முடியுமோ? அது இங்கே என்னவாக்கும்? அது சொல்ல முடியுமோ? அது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்க. புரியறது இல்லையா? தலையிலேருந்து காலோடு அத்தம் வர நான் புரியறது இல்லையா? ஒரு கொசு வந்தால் கூட நமக்கு டக்குன்னு புரியறதே. அங்கே வெளியே வந்தால் எனக்கு இங்கே வெளிக்கிறது தானே சொல்லுவோம், என் கால் வெளிக்கிறது நல்லவே சொல்லுவோம், என் விரல் வெளிக்கிறதுன்னு சொல்ல மாட்டோமே, எனக்கு வெளி அப்படி தானே சொல்லுவோம். அப்போ நான் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கேன். இந்த நான் எங்கே இருக்கேன், ஏதாவது இடத்துல சொல்ல முடியுமோ இன்ன இடத்துல இருக்கோம்னு? சொல்ல முடியாது. அது என்னான்னு சொல்ல முடியுமோ? சொல்ல முடியுமா? இந்த நான் தான் என்னான்னு யோசனை பண்ணணும், பதில் வேண்டாம். It is there, we know, but we cannot say what it is. We are seeing through the eyes, இல்லையா? What is it that makes us to see the eyes? இப்போ டெட் பாடியில் ஐஸ் இருக்குது, ஆனால் பார்க்குறது இல்லையே. டெட் பாடியில் ஹியர் இருக்குது, கேட்குறது இல்லையே. நாக்கு இருக்குது, டேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லையே, ஸ்மெல் பண்ண முடியலையே, டச் பண்ண முடியலையே, திங்க் பண்ண முடியலையே. அது என்ன வாக்கும்? அது திடீர்னு பேசிட்டு இருந்தார், அவர் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யார் போயிட்டா, என்னவாக அந்த போயிட்டாருன்னு சொல்கிறது? யாராக்குது போனது? இத்தனை நாள் நம்மளை டீப்பாக பார்த்துருக்க மாட்டோம். பாப்பா அதை புரிய வைக்கிறார். அதாங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நான் என்ன? ரமண பகவான் தானே திருப்பி கேட்க சொல்லுவார் இல்லையா? நான் என்ன? அப்போ இங்கே சொல்கிறார், ராம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த ட்ரூத், தட் விச் ஆல்வேஸ் ரிமெயின்ஸ். லவ்னா என்னது? ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அதர்னஸ், பிறருங்கிறது இல்லாத அந்த ஃபீலிங், எல்லாரும் ஒருபோல பார்க்குறதுங்கிறது. கோல் ஆஃப் ஹியூமன் பர்ஃபெக்ஷன், எ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்னஸ், ஃப்ளாலெஸ்னஸ், சுப்ரீம் எக்ஸலன்ஸ். அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியாது. த கோல் ஆஃப் ஹியூமன் பர்ஃபெக்ஷன், free from inadequacies, incompleteness, insufficiencies, எல்லாத்துலேருந்தும் விடுதலை, நிறைஞ்சு நிற்கிறது, நிறைவு. subtle and mysterious power, the creative force. விதையில் இருக்கு இல்லையா? அது இங்கே வச்சா முளைக்காது இல்லையா? அதுங்க போகிறதுக்கு உள்ளேருந்து வரதே, அப்புறம் செடியாகி மரமாறதே, பெருசாகிறதே. அது அந்த 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 சீடில் விதையில பார்க்க முடியுமோ? ஆனால் இருக்குது, புரியறது இல்லையா? அது எப்படி சொல்கிறது? the creative power, the sustaining power. உடனே யோசனை பண்ண முடியும். that which motivates towards constant change. நம்ம குழந்தையாக இருந்தோம், நம்ம பள்ளிக்கூடம் படிக்கப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் ஆனோம், அப்புறம் இளைஞனானோம், அப்புறம் மத்திய வயசில் வந்தோம், இப்போது நாங்கள்லாம் சீனியர் சிட்டிசன் சொல்கிறாளே அந்த மாதிரி இருப்போம். இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று இருந்தது காமனாக, அது மிச்செல்லாம் மாறிட்டு தானே இருக்குது. அது ஆறு மாறிட்டு இருக்கிறது, மாறாதது என்னது? அது ஆறு அப்படி உள்ள போக சொல்கிறார். that which motivates towards constant change, overall intelligence, goodness, kindness, beauty, ever-present, all-pervading essence of spirit, which binds everything in the universe together and gives life to everything. இது ஒரு வேர்டே எடுத்துகிட்டு உள்ளே போனோம் நம்ம. அப்போ தான் பாப்பாவோடு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் புரியும் ராம்னா என்னான்னு. செல்ஃப் இஃபேஸ்மெண்ட். Viral Papa emphatically states that the above can be well understood by, நம்மளுக்கு ஏன் முடியறதில்லை இப்போ, by humbling ourselves to such a degree as to totally subdue our egoism, our self-assertion as a separate individual existence. நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டும் ஐயா அந்த ஒரு பயம் உண்டு இல்லையா? நான் இருக்கிறத வரை அவர் இருக்கிறது நமக்கு புரியாது. ஒரு எண்ணம் தானே நான்கிறது. எண்ணம் இல்லாத அவஸ்தையில் தூங்கிட்டு இருக்கோம், அங்கே நான் இருக்கா? இல்லை. ஆனால் அங்கே என்னான்னு தெரியாது.
இங்கே அவள் சொல்கிறா என்னான்னு தெரியும். ஆனால் அந்த நான் இல்லாத அவஸ்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தானே. தூக்கம் இல்லைன்னா போச்சு இல்லையா. டெய்லி நம்ம நான் இல்லாத ஒரு இடம் வேணும்னு எனக்கு தெரியாமலே நான் மனசில் வரதில்லையா. என்ன ஒரு மாதிரி இருக்குங்க, 2 நாளாக தூக்கம் இல்லை இல்லையா. அப்போ தூக்கம் தான் என்ன, நான் இல்லையே. அதான் பாப்பா சொல்கிறேன், செல்ஃப் இஃபேஸ்மெண்ட். இது நிறையன்னு சொன்னால் நான் நொழியணும். கேட்டிருக்கோம், நம்ம எத்தனையோ வாட்டி கேட்டிருக்கோம், பல ரூபத்திலையும் கேட்டிருக்கோம். No, we got dropped out of the call, Swamiji, because our electricity went off. So, Swamiji, we'll connect to Shraddha. What happened? Electricity went off, no? So the Wi-Fi went away. No sound, Swamiji. Oh, No audio. can you hear now? Can you hear? No. Yeah. Now I know there. You can hear. But Swamiji is not at all. Swamiji will talk now. No. Hari Om. Hari Om. Hari Om, we can hear Swamiji. Hari Om, Swamiji. No, we have today before us friends who have not heard yesterday, so we are every now and then, they are from Tamil Nadu, so we are trying to share some thoughts in Tamil also, so that they can mentally join with us. Nothing new, only yesterday what we were talking, what we were sharing, that was repeated again. Because that is a crucial one. Crucial one not only for in quest of God study, crucial stand for all of us who are devotees or sadhakas or aspirants. Because we have to somehow get some clarity. It will be difficult to get clarity. Somewhere near the clarity, okay. Somewhere near the clarity we have to go to this word, subtle and mysterious power. Because even to go that power is necessary for us. So it cannot be objectified. This limitation is there. Mind and intellect cannot conceive this, cannot present this. So yesterday, that is why we were thinking about, say, let us take ours. We are there from the crown of our head till the tip of our soul, and then we cannot localize me. Nor can we say that is that. When we ourselves are finding it difficult to understand the me, that itself gives us some idea about this definition of subtle and mysterious power. Just because we hear this, we will not get near to it. Everyone has to do by their own method. Depending upon the mindset of each one. For committed bhaktas, all these discussions are not necessary. We can say they have reached the stage, that Ishtadevata or Guru, they have reached, I want to reach that stage. I should not be satisfied anything less than that. That's the only thing. So when we go with that bhakti attitude, the approach may be different. This is also valid, 100%. So some who are temperamentally okay for
exclusively on jnana path, that is available. Somebody who is exclusively on the devotional path. We are not breaking our head with any of these things. Somebody who says, I am not interested in any of these things, whatever is possible, I will do. I will do it perfectly. Minimum self-interest, maximum selflessness. They are satisfied. So everybody cannot go along this toe. That is why there are so many Mahatmas, they have given out so many of them. We don't say that this is the only path. But having been drawn here, and we ourselves don't know why we have been drawn here. Swami, திருமலையில குருமணம் போறவங்கெல்லாம் படுத்துட்டு மானத்தை போய் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது we all had a glimpse of identifying itself with him, myself with him, Swami, all of us. திருமலையில குருமணம் போறவங்க படுத்துட்டு மேல பார்த்துட்டு போய் ஆகாயத்தை பார்த்து மயங்கி இருக்கும்போது we forgot all of us, forgot ourselves and had a glimpse of mingling with him. அந்த ஸ்கையை பார்த்தப்போ ஆமா சார், யாரும் எக்ஸ்பான்சிவ்னஸ். அப்புறம் என்னாச்சு? அப்ப அது ശരിയാனது இல்லையே. எப்படா கேளுங்க. இப்போ நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு. சிறுமலையில் நம்ம அந்த வண்டே மௌனம் போனப்போ அந்த குருமுளக தோட்டத்தில் இருக்கிறத இதெல்லாம் நடந்தது. அந்த ஸ்கையை பார்த்தப்போ பீச்சில் போகிற அந்த ரிவரை ஓஷனை பார்க்குற மாதிரி அதில் மறந்துவிட்டோம். ரைட், நமக்கு சொல்ல முடியாத ஒரு அனுபவம் கிடச்சிது. ஆனால் அந்த நிஜமான அனுபவமான விடக்கூடாதே. இப்போ நம்ம யோஜனை பண்ணுறோம். அந்த சரியான அனுபவமாக்குன்னு சொன்னால் நமக்கு டைரக்டில் தேனை தேய்ச்சி விட்டால் பின்ன நீங்கள் தேய்க்கலையானாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அது எங்க அப்போ தட் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல நான் இருந்தால் அப்போ அதுவும் சரிதான். அப்போ அதை பற்றி யோஜனை பண்ணுறது அந்த டைமில் என்ன ஆச்சு எனக்குங்கிறது யோஜனை பண்ணலாம். சொல்ல முடியாதே. அந்த டைமில் என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அது அப்போ அது ஒரு அனுபவம், அது ஒரு உணர்வு. அது you are right. This is how Papa is facilitating us. But Papa's life படிக்கிறத when Lord Krishna's form was dancing before him, he said, I don't want this form because this will come and go. I want that stays with me always. அப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளீட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சா நம்ம உடனே அது ஞாபகம் வரும். பரி இப்படி தந்திரி போகாது, அது எப்போ எங்கிட்ட நிலையாக நிற்கணும். நீ இருக்காய்ங்கிறது என்னை இப்படி சும்மா காட்டிட்டு போகாது, எனக்கு அது நிலையாக நிற்கணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிட்டு போனோம். அப்போ நமக்குன்னு ஒரு வழி பகுத்து தருவார். அது இந்த அனுபவம் எல்லாம் வேலிடு தான், இதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ ஏன் அது எனக்கு கிடைக்கலே? அது இந்த கேள்வி வரணும். நிலையாக நிற்கிறது எனக்கு வரணும். இப்படி தந்துட்டு விட்டுட்டு போகக்கூடாது. அதனால தான் அவர் இந்த மௌன செஷனை வைக்க சொல்கிறார். பிகாஸ் தட் வில் கிவ் அஸ் எ டேஸ்ட். Day after tomorrow also we have a Mauna session here. So it will give, என்ன சொல்லுவா, உள்நோக்கி பயணத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு. Swamiji, whenever we think of him, he is near us, no? He is palpable, he is living. Whenever we think of him, he is near. Then? Whenever we think of him? He is near. He is near, he is palpable, he is very much live. Then that means only we are not thinking of him all the time. Think about it. Let not the intellect answer. Because each one's experience is different. Nothing wrong or right. Each one has to choose. If we are simply getting satisfied with such fleeting moments,
then it may not help us much. That much Papa is warning us. Because when he had a glimpse, he stabilized it. And he shared with us. And he drew us to himself. He makes us to hear his revelations. He did not say that you should follow. He himself has said, never follow what Ramdas said unless you have an inner sanction from it. So every now and then we are checking up our inner self, whether it is in line with that, because all of us are unique. Each one's method is unique. So we were discussing about that to our friends here. Oh, this is not there. Okay. So self-effacement. So in the first book he gives importance for this. First article. First article of the first book he gave, I think everything he is giving, in the most subtlest form. The goal to be scaled is subtle and realization of the subtle and mysterious power in us. Methodology is to submit to his will by effacing ourselves. And when once we efface ourselves, I become one with that. Very important word. Wow. By humbling ourselves to such a degree as to totally subdue our egoism, our self-assertion as a separate individual existence. I am part and parcel of the whole. Subtle and mysterious power, I can realize only when I can realize the presence of the subtle and mysterious power only when the me is subdued totally. So long as the me is there in any form, the goal is a distant reality. Selfless service. So the self-effacement, how do I know that the self-effacement taken place in me? So here he gives another selfless service. Having reached this stage through an awakened consciousness of Ram, we will be naturally prompted to sacrifice all the interests that concern the body for the welfare of our fellow men and fellow creatures, who are all manifestations of the same Ram. So he defines what is selfless service. Very difficult for us to understand. Because we are also charitable in nature. We would like to help others. But what Papa here mentioned is, whenever we try to help others, we try to think what can be spared, something we to keep it. Here, the me and mind, if it is not there, everything is for everybody, That stage very difficult. Having reached this stage, self-effacement, having understood the subtle and mysterious power,
the self-effacement takes place and then expresses in the form of selfless service. So having reached this stage through an awakened consciousness of Ram, we will be naturally prompted to sacrifice, not that somebody says. All the interests that concern the body. Free from all comfort zones, for the welfare and our fellow men and fellow creatures, who are all manifestations of the same Ram. That very word is clear, selflessness. Yeah. Individual self is not there. But our selfless, when we interpret, we don't realize that. We say, he is charitable nature, he is compassionate, he is trying to accommodate everybody. Everything is there, but retains his to some extent. That Preeti's example. She went there, பூனால ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு இது நடக்கிறது, என்ன சொல்லுவா, சம் ஃபெஸ்டிவல், சில்ட்ரன்ஸ் டே, ஓகே, 14th நவம்பர். அன்றைக்கி சாக்லேட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து கிடச்சிது. போனால் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரெண்டாவது க்யூவில் நிற்கிறா. அப்போ இந்த டீச்சர் சொன்னால் ரெண்டாவது வரக்கூடாதுன்னு, இப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாமா. ஆனால் குழந்தையோட பின்ன மூஞ்சியை பார்த்தா கொடுக்காம இருக்க தோணி கொடுத்தா. கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பின்னையும் பார்த்தா க்யூவில் இருக்கா. உங்கள்கிட்ட தானே சொன்னேன் இல்லையா அப்படி வரக்கூடாதுன்னு. ஸ்டில் ஷி கேவ். 4th டைம் வந்தப்போ அந்த அம்மாவுக்கு டீச்சருக்கு ஆத்திரமாக்குது. இவ்வளோ வாட்டி சொல்லிட்டுருக்கேனே, ஆனால் கொடுத்தா. அது யார்கிட்டையோ அதை ஒப்படைச்சிட்டு என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கறதுக்கு போனான். அப்போ தான் அந்த 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 ப்ரோக்ராம் நடக்கிற இடத்துல அல்ல, அங்கேருந்து தள்ளி ஒரு கதவுக்கு அந்தப்புறம் 5 குழந்தைகள் காலு இல்லாத அந்த வீல் சேரில் இருக்கான். இவள் ஓடி போய் ஒருத்தர் கொடுக்குறா. அப்போ தான் அந்த டீச்சரமாக புரிஞ்சுது. தனக்குன்னு வச்சுக்காம குத்தங்குறையும் சொல்லலை. இந்த டீச்சர் ஆத்திரப்பட்டப்போ இந்த கதையும் சொல்லலை. ஏன்னா அவன் மனசில் அതൊന്നും இல்லை. அவ சொல்கிறதும் சரி தானே, போனால் வாங்கினா சரியாகுமா, அതൊന്നും அந்த அம்மா அந்த குழந்தைய அனலைஸ் பண்ணிடலை. அந்த குழந்தையோட மனசில் பூராவும் என்னது, அவளுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ தான் இந்த டீச்சர் போய் கட்டி பிடிச்சி நிறைய சாக்லேட்டை கொடுத்து மன்னிப்பு கேட்டெல்லாம் செய்யலாம். இது வாசிக்கிறத ஞாபகப்படுறது. செல்ஃப்லெஸ்னஸ்னா என்ன. அதே மாதிரி எத்தியோப்பியாங்கிற இடத்துல ஒரு பூகம்பம் நடந்தது. எல்லாம் வீடெல்லாம் போச்சு. எல்லோரும் நிறைய அப்பா அம்மா குழந்தைகள் இல்லை, குழந்தைகளுக்கு அப்பா அம்மா இல்லை. 2 நாளைக்கு யாருக்கு என்ன செய்யணும் தெரியாது. அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு நிர்வாகம் வந்து இவளை சாப்பாடாக கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ப்ரெட்டு, பிஸ்கட்டு, பழம், அது இதெல்லாமா எடுத்துக்கிண்டு அந்த இடத்துக்கு போனப்போ எல்லாருமா வந்து பொதிஞ்சுன்னு 2 நாளாக சாப்பிட்டுலையே பாவம். அப்போ அதனால் க்யூ நிற்கணும் எல்லோரும். நான் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோன்னு சொன்னால் அப்படி க்யூ எல்லாம் நிற்க ஆரம்பித்தது. அந்த க்யூ வந்துட்டே இருக்குது. ஒரு 12 வயசான பொண்ணு, அந்த நிறைய எல்லாம் முடிஞ்சு பழம்தான் பாக்கி இருக்குது. கடைசியில் நேந்திரப்பழம் மாதிரி ஒரு பழம். அந்த பழத்தை அதுக்கடையில் அந்த பொண்ணு என்ன பார்க்குறதுன்னா, அந்த ஆப்போசிட்டாக இதுக்கு அப்புறத்தில் சின்ன ஒரு 3 வயசு 2 வயசு 4 வயசு குழந்தைகள் 3 பேர் உட்காந்துருக்கான். இப்படி கையம்பிச்சின்னு உட்காந்துருக்கு. அவளுக்கு கேட்குறதுக்கு கூட தெரியாதே பாவம். இந்த பொண்ணு இந்த பழம் தான் கிடச்சிது. ஒரு பழம் கிடச்சது. நேரம் இந்த குழந்தைகள்கிட்ட போய் அந்த தொலி எடுத்து அதை 3 கஷ்டமாக பண்ணி அந்த ஒரு கஷ்டத்தை அந்த குழந்தைய கொடுத்துட்டு அந்த அந்த தொலியில் இப்படி கையை விட்டால் கொஞ்சம் கிடைக்குமே நார்,
அதை எடுத்து சாப்பிட்டான். இது ஒருத்தர் பார்த்து ஃபோட்டோ, நீ கடவுளை நான் டைரெக்டாக பார்த்தேன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அப்படிதான் வந்தது. ஐ சா த ஃபேஸ் ஆஃப் காட். அப்படி இது படிக்கிறது ஞாபகம் வருது இல்லையா? என்ன வரைக்கும் செல்ஃப்லெஸ்னு. நமக்கெல்லாம் அந்த ஹைட்டுக்கு வந்து எத்தவே முடியாது. நம்மளும் எல்லாம் பண்ணுவோம், தியான தர்மம் எல்லாம் பண்ணுவோம். நமக்கு வேண்டி வச்சுக்கிட்டு தானே கொடுப்போம். தப்புண்ணும் இல்லாது. இது அது உள்ளேந்து வரணும். அது கேட்டதுனாலேயோ சொன்னதுனாலேயோ வரக்கூடாது. இப்போ செல்ஃப்லெஸ்னால் அதாக மீன் பண்ணுறான். இந்த அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்கு போகிறோம். Some more clarity we are getting, on some line which we have not concentrated. Subtle and mysterious power, self-effacement, selflessness. முதல்ல இந்த சாப்டர் படிப்போம். For nearly a year, Ramdas struggled on in a world full of cares, anxieties and pains. It was a period of terrible stress and restlessness, all of his own making. In this utterly helpless condition, full of misery, where is relief, where is rest? This was the heart's cry of Ramdas. The cry was heard, and from that great void came the voice, "Despair not, trust me, thou shalt be free." And this was the voice of Ram. These encouraging words of Ram proved like a plank thrown towards a man struggling for very life in the stormy waves of a raging sea. കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട തോണി പോലെ അലയുന്നമ്മേ എൻ മാനസം. മനസാ വാചാ കർമ്മണ, ദർ ഇസ് എ സോങ്, അതിൽ വേറെ ഒരു വേർഡാക്കിയത്. காற்றில் அகப்பட்ட தோணி போலே, தோணியில் போயின்ட்டுருக்கோம், காற்றில் இப்படி போயின்ட்டுருக்கே, காற்றில் அகப்பட்ட தோணி போலே അലയുന്നമ്മേ എൻ മാനസം, മൈൻ. ചിത്തരോഗിയായി മാറാതിരിക്കുവാൻ ഇത്തിരി ആശ്വാസം നൽകൂ അമ്മേ. அந்த வாய்ஸாக these encouraging words of Ram like a plank thrown towards a man struggling for very life in the stormy waves of a raging sea. The great assurance soothed through the aching heart of helpless Ramdas. Like gentle rain on thirsting earth. Thenceforward, a part of the time that was formerly totally devoted to worldly affairs was taken up for meditation of Ram, who for that period gave him real peace and relief. Gradually, love for Ram, the giver of peace, increased. The more Ramdas meditated on and uttered his name, the greater the relief and joy he felt. Nights which are free from worldly duties were, in course of time, utilized for Ram Bhajan. With scarcely 1 or 2 hours rest, his devotion of Ram progressed by leaps and bounds. Before we move to the next page, please think about, are there some words which help us further to get some clarity?
stormy waves in a raging sea. It shows depicts the depth of pain and suffering in his heart, the helplessness in him, and the relief which he felt, which he talks about, like gentle rain on thirsting earth. That relief is also explained. Like when we have so much of parching heat, and after that parching heat, that one drop of rain feels so soothing. Swamiji, love for God is a bhavana. It is a feeling that cannot be taught, or it cannot be explained. And bhavana, each of us have that the thirst will be there for us. Correct. Then he will be live. At that moment he will be live, right in front of us. Correct. Then any other thought that touch and kindle in us? The more he meditated and uttered the name of Ram, the greater was the relief and joy he felt. What does it touch and kindle in us? The more we dedicate ourselves to him, the more relieved and happy we are. Again, that is a thing which we think the more we dedicate ourselves. Are we clear about to whom we are dedicating? Here the clarity has come. What does it touch and kindle in us now? Not what we will do, what we should do. That is always going on, no? Anything strikes to anybody? He uses the word great void. He felt the answer. He heard the answer. Assuring words. And when I think about that, I am always happy. All other things are flowery words, parching. The idea is to convey that feeling. That cry was heard. So we should crying. It should be heard. The clue cry was heard was clue. 100%. നമ്മളിന്ന് കേൾക്കറോമേ നമുക്ക് കേട്ടതാ നമുക്ക് തോന്നറില്ല ഇല്ല ചൊന്നതാ നമുക്ക് തോന്നറതില്ലേ തോന്നറതാ ചിലർ തോന്നുമായിരിക്കും ஸோ இங்கேயே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். கரெக்ட் கரெக்ட் அதை அவர்கிட்ட சொல்லணுமே. இதுக்கு மேலே என்னுடைய எக்யூப்மெண்ட்டு பண்ணுறது இல்லையே. நீ கொடுத்த எக்யூப்மெண்ட்டு ஒன்றை புரியறதுக்கு அது தடைஞ்சலாக இருக்க இப்போது. அதனால் நீ ரிப்பேர் பண்ணி நீ கொடுத்த எக்யூப்மெண்ட் ஆனதுனால ஒன்றை
புரிய வைக்கிற அந்த அந்த ஃபேக்டர் அதில் இருக்குங்கிறது சாமானிய புத்திக்கு தெரியறதே. நீ கொடுத்தது தானே, நான் பண்ணதில்லவே. நான் பண்ணால் டிஃபெக்டிவாக இருக்கும், நீயே தானே தந்தா எனக்கு. நீ கொடுத்ததுனால அது பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கும், நான் பண்ணால் சிலப்போ இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அப்போ நீ கொடுத்த இந்த எக்யூப்மெண்ட்டு கூடி எனக்கு நீ இருக்கிறதோ நீ சொல்கிறதோ எனக்கு புரியறதில்லை, நான் சொல்கிறது நீ கேட்டிருக்காயன்னு எனக்கு புரியறதில்லை, நீ உள்ளே இருக்காயங்கிறது எனக்கு புரியறதில்லை. அந்த அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டு. கிரேட் வாய்டு அப்படின்னா என்ன? இன்டெலெக்டை வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் போகலாம், அவ்வளோதான். ஆனால் இன்டெலெக்டை மட்டும் ரிலே பண்ண முடியாதே. கிரேட் வாய்டு. அப்புறம் அதுக்கு ராம்னு பேரையும் போட்டார். ராமா എന്നാ യോജന பண்ணணும், പ്രാർത്ഥനം, புரிய வைக்கிறதுக்கு ஏங்கணும். வெட்ட வழின்னு சொல்லிவிட்டு வெட்ட வழின்னா என்ன எனக்கு புரிய வேண்டாமா? Where is relief, where is rest? This was the heart's cry of Ramdas. The cry was heard, and from the great void came the voice, despair not, trust me, thou shalt be free. And this was the voice of Ram. The table drawer, pathway to God, which is there. டோட்டல்னஸ் என்னன்றது இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வருது. Papa is in one room, beggar from outside comes inside and takes away one after the other. Everything. டோட்டல்னஸ்ன்றது என்னன்றது கடைசி வரைக்கும் ஒரு without any feelings. That is what he is aiming at, that totalness. அதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். നമ്മൾ സാധാരണ അതിലോട്ട് പോകേണ്ട സമയം പപ്പ എന്റെ കണ്ടീഷനിൽ അഴുതാൻ അന്ത കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പോകണം സ്വാമിക്ക്. காந்திஜி சொல்கிறார், தி இன்னர் வாய்ஸ், அவர் சொல்கிறார், ட்ரஸ்ட் மீ, despair not, trust me, thou shalt be free. And this was the voice of Ram. About the voice of God,
What was it? What did I hear? Was there any person I saw? If not, how was the voice conveyed to me? These are pertinent questions. I saw no form. I have never tried for it. For I have always believed God to be without form. But what I did hear was like a voice from afar and yet quite near. It was as unmistakable as some human voice, definitely speaking to me and irresistible. I was not dreaming at the time when I heard the voice. The hearing of the voice was preceded by a terrific struggle within me. See, about the struggle. Suddenly the voice came upon me. I listened, made certain that it was his voice, and the struggle ceased. I was calm. The determination was made accordingly. The date and the hour of the fast was fixed. Joy came over me. This was between 11 and 12 midnight. I felt refreshed. Could I give any further evidence that it was truly the voice I heard, that it was not an echo of my own heated imagination? I have no further evidence to convince the skeptic. He is free to say that it was all self-delusion or hallucination. It may well have been so. I can offer no proof to the contrary. Gandhiji Satyatharam Jalamandarya. Whatever he says, it will be only truth. He doesn't say, oh, even you feel that, it's also okay. But I can say this, then this is the beautiful word. I can say this, that not the unanimous verdict of the whole world against me could shake me from the belief that what I heard was the true voice of God. For me, the voice was more real than my existence. 1933. One experience stands quite distinctly in my memory. It relates to my 21 days fast for the removal of untouchability. I had gone to sleep the night before without the slightest idea of having to declare fast the next morning. At about 12 o'clock in the night, something wakes me up suddenly, and some voice within or without, I cannot say, whispers, "Thou must go on fast." Say, Papa, go on fast. I ask, how many days? 21 days. When does it begin? Begin tomorrow. I went quietly off to sleep after making the decision. I did not tell anything to my companions until after the morning prayer. I placed into their hands a slip of paper announcing my decision and asking them not to argue with me as the decision was irrevocable. Well, the doctors thought that I would not survive the fast. But something within me said I would, and that I must go forward. That kind of experience has never in my life happened before or after that date. This I know, that all that glitters is not gold, and also that if a man has really heard the voice of God, there is no sliding back, just as there is no forgetting it by one who had learned to swim. The listening it must make people's lives daily richer and richer. அது எதுக்கு படிக்க தோணித்துன்னு சொன்னால், பப்பா இந்த despair not, trust me, thou shalt be free. This was the voice of Ram. ராம் தான் சட்டில் அண்ட் மிஸ்டீரியஸ் பவர்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போது இந்த நேரத்துக்கு சொன்ன இந்த சவுண்டு கேட்டலை, சவுண்டு இப்போ அந்த சவுண்டு அவர் தாங்கிறது தெரியறது இல்லையா? பா இதில் நம்ம நானும் கேட்குறேனே, நானும் அழறேனே, நீ கேட்கறது இல்லையே, நீ சொல்கிறது இல்லையே, நீ சொல்கிறது நீ சொல்லிட்டு இருப்பாய், நீ சொல்கிறாய்ன்னு எனக்கு புரியறது இல்லையே. This is what we say, not what does it touch and kindle. I am also praying. I also want your presence to be felt. But you have never made me felt that I have heard your prayer. Why are you doing it?
ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் 2-3 பாயிண்ட் வந்தது. நம்ம ஒரு பக்தனுங்கிற முறையில் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுறோம், நீ அது கேட்டிருக்கே இல்லையான்னு வைக்க வேண்டாமா, நான் பாட்டில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேனே. அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? அது அது இதுலேருந்து மனசு அந்த என்ன சொல்லுவேன், மனசோட அடியிலேருந்து வரணுமே. அப்படி வந்துட்டு எனக்கு, அதனால் அந்த மாதிரி கேட்டதாகவும் எனக்கு தோணலை. இவருக்கு எப்படின்னு சொன்னால் அது ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் த க்ரை வாஸ் ஹேர்டு அண்ட் கிரேட் வாய்டு. அதை பற்றி யோஜனை பண்ணணும், நல்லா யோஜனை பண்ணணும். அப்புறம் அவருடைய வாய்ஸ் கேட்டதுன்னு சொன்னது, அதை யோஜனை பண்ணணும். அப்புறம் அதை நினைக்கிறத அவருக்கு கிடைச்ச ஃபீலிங்கை பற்றி யோஜனை பண்ணணும். அப்புறம் அதை கீப்பப் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி அதிலே தியானம் பண்ணி தியானத்துக்கு ஒரு ஆக்கவும் மூக்கவும் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி நாமம் சொல்ல தொடங்கினார். அனுபவத்திலேருந்து அனுபவத்தை கான்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி மெடிடேஷன் வந்தது. மெடிடேஷனில் சஸ்டெய்னிங்காக போகிறதுக்கு வேண்டி சாண்டிங் வந்தது. The more Ramdas meditate, nice, Swami. Very correct, Swami. This is very correct and very apt. Correct. இது ஞாபகம் ஒரு இருக்கணும் எங்களுக்கு, அவ்வளோதான். What? கரெக்ட். பாருங்க இது என்ன தொட்டு உணர வைக்கிறது. அதனால தானே படிக்கிறோம் நம்ம. என்னாவது நமக்கு உள்ளே இந்த தொட்டு உணர வைக்கணுமே. சம்திங் வித் they should get touched. Something should, otherwise then reading becomes a reading session. We want something more, we want to move towards His presence. All of us are dead earnest about realizing His presence within. That is why we are all associating with spiritual institutions, trying to do some sadhana. All these are only to make us understand that He is within me. அதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் how it helps us. He has made me to go through it many a times. Now again He is bringing it. There must be a purpose. So today also we will think about it. We must have gone through this many times. 100 times you would have heard. But at that time probably the kindling was not done to go deeper into this. Now this kindling will help us to know that we are moving towards the nearness of His awareness. More of it tomorrow. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Hari Om to everybody. Pranam Namaskaram Swamiji. Namaskar. Pranam Swamiji. Pranam Swamiji. Hari Om. Pranam.